So we have seen that a given set of transformation, say from some old coordinate qj, pj to a new set qj, pj, where j runs from 1 to n, will be canonical. It will be canonical if and only if, so it is conditional, they leave the form of Hamilton's canonical equations of motion invariant. This is the very definition for calling a transformation to be canonical. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിയമാനുസൃതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫിസിക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, എന്നാൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷനെ കുറച്ചെങ്കിലും ലഘൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എന്താണ്? ഇതിലെ ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സും, കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് മൊമെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റും രണ്ടും ഹാമിൽട്ടന്റെ കാനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒബേ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആയിരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് സെറ്റിന്റെ ഒബേയിങ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം ക്യൂ ജെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയനുമായിട്ട് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ജെ എന്നുള്ള ബന്ധം അനുസരിക്കണം. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഓൾഡ് മൊമെന്റയുടെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് പി ജെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, മൈനസ് ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, എങ്കിൽ പുതിയ കോർഡിനേറ്റായ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ജെയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം, പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയനായ കെയുടെ എന്തായിരിക്കണം, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പുതിയ മൊമെന്റയും ആയിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പുതിയ മൊമെന്റമായ ക്യാപിറ്റൽ പി ജെയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കെ ആസ് ഡോ കെ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ. അപ്പൊ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിനും ക്യാപിറ്റൽ പിക്കും പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ എന്ത് വിളിക്കുക, കനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കനോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമേ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അന്തസത്ത ചോർന്നു പോവാതെ, അല്ലെ പ്രോബ്ലം മാറിപ്പോവാതെ, ഫിസിക്സ് മാറിപ്പോവാതെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ വെരി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. കറക്റ്റ്. ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 വ്യത്യസ്ത ഫോമിലുള്ളത് ഏതുമാവാമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആരെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് somebody is suggesting a transformation from Q to Q and P to P, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആരെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ റിയൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നേരിടുക, ആ റിയൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ somebody is suggesting why can't we try this transformation by using this particular generating function ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കനോണിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷന് ഉപരിയായിട്ട് മറ്റ് ചില മെത്തേഡുകൾ കൂടി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ different conditions, or we can say that this is something like a verifying conditions. Okay, conditions for a given transformation to be canonical. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ, നിയമാനുസൃതമാണോ, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണോ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് ഒരു 3 മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ആ 3 മെത്തേഡുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so these methods will help you, or these are some alternate methods or conditions to check
whether a given transformation is canonical or not. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is known as exact differential condition. This is a very commonly used mathematical checking method. Exact differential condition ആണ് അതിന്റെ പേര് വിളിക്കുക. നമ്മൾ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക. There are two more very common methods. Other one is known as bilinear invariant condition. These are all mathematical conditions. And the third technique is known as the Poisson bracket condition. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടെക്നിക്കാണ്. ഈ മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളിൽ the first technique and the third technique we will be discussing in detail in this module. And the second technique I leave it to you for you to refer due to lack of time. Okay. Anyway, you should be thorough with any one of these techniques at least. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ thorough ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇതിൽ ചില ടെക്നിക്കുകൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Maybe it may not be the same with some other transformation. അതുകൊണ്ട് I strongly suggest you out of this be familiar with the first and third one. Second one is also optional, but that also if good if you can just refer to that bilinear invariant condition. I give you this one as an assignment for the time being. Okay. This one is assignment. I will discuss in detail the first and the third one with a lot of examples. Okay, fine. Now we discuss the first condition to check the canonicality of a given transformation. So I'm going to the exact differential condition. Exact differential condition. So you consider a transformation. You consider a transformation. We are just making a general statement from. What is our general statement? Old set of coordinate qj pj to some new set of coordinates and momenta, that is capital Qj, capital Pj. Okay, where നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Capital Qj, where Qj will be a function of ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Small qj, small pj and time, and capital Pj also will be expressed in terms of what? Small qj, small pj and time. Okay, and this transformation, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, this transformation, I am giving you the statement first, or condition I am giving you first, will be, this transformation will be canonical. Canonical എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിയമാനുസൃതമാണ്, okay, permitted ആണെന്നുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. Canon will be canonical. Okay, allowed ആണ്. Allowed transitions നമ്മൾ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ canonical transformation will be canonical if and only if. I am writing if of, you know, if of means if and only if. Okay, ഒരു necessary and sufficient condition എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ. If and only if. I am writing a mathematical statement now. See, if and only if. I'm writing a mathematical statement. Sum over j, sum over all degrees of freedom, pj dqj. So this is something that you will have to memorize. Pj dqj minus sum over all j's, capital Pj d capital Qj is equal, is, or we can say that is an exact differential. ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി differential is an exact differential. So this transformation will be canonical if and only if this particular quantity or this particular summation is proved to be an exact differential എന്നുള്ളതാണ് exact differential condition പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? You will have to just make substitution in this particular condition and you have to prove that that is an exact differential. Okay, so let's see why or from where did you get such a conclusion? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നോക്കാം. So I'm going to prove. Okay, I'm going to prove this particular condition. എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കാനോണിക്കൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയാം. So let's consider in order to discuss this, let's consider a generating function. നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. Consider a generating function which transforms
consider a generating function which transforms എന്താണ് qj pj to what? The corresponding capital qj, capital pj. നമ്മുടെ general notations ആണല്ലോ അല്ലേ? And I'm making an assumption with നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് with time held fixed. Time held fixed. Time held fixed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? The meaning is that the generating function is independent of time independent generating function എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. So generating function is time dependent ഉണ്ട്, but that is a different class. Generating function is independent of time എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That is let f1 നമുക്കൊരു f1 ഫോം അങ്ങ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, f1 ഫോം ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. f1 വെച്ചിട്ടോ f3 വെച്ചിട്ടോ f4 വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടീഷനിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം വരും. ഞാൻ f1 ഫോം ആണ് എടുക്കുന്നത്. I told you all these generative functions are equivalent, so you can choose any of them. Okay, so I'm choosing f1. Okay, and I strongly suggest to stick on to the same f1 form in order to avoid confusions within limited time. ഇത് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം. പല ബുക്കുകളിലും ചിലപ്പോൾ f4 ഫോം ഓഫ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കണ്ടീഷൻ പറയാറുണ്ട്. സോ ദ ഫോം ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ബെറ്റർ അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോ ലെറ്റ് f1 be equal to അല്ല നമുക്കറിയാം ഇത് പറയാൻ f1 എന്തിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? യു നോ f1 is a function of qj and capital qj. ടൈമും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ടൈമിനെ ബോധപൂർവ്വം എന്താക്കുന്നു അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇതാണ് f1 എന്ന് വിളിക്കാം തൽക്കാലം. For this f1, what are the derivatives? What are the derivatives? So the derivatives are ഇതാണ് f1 എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. The derivatives are what are derivatives? qj യുടെ corresponding ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ pj അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. I think pj is equal to dou f1 with respect to dou qj. You know, this is one derivative. And what is second derivative? Hope you remember the second derivative was negative. Okay, that is giving you capital pj. Conjugate of qj ആണ് തരിക അല്ലേ? pj is equal to minus of dou f1 by dou qj എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. Minus of dou f1 by dou qj. Is it not? So that we call that these equations as equation number 2. Fine. Now, just a moment. Yes. Now, what we can do? This since f1 is equal to, or from equation number 1, since f1 is equal to f1 of qj capital qj, can't you take total derivative or not derivative, total differential? Can't you take the differential of f1? So means I'm taking df1. What will be df1 equal to? If you take the differential of f1, what will be that? df1 will be equal to, you have to follow the okay, what is that? The Euler expansion, that is sum over j dou f1 by dou qj times dqj. Am I right? Times dqj plus sum over j dou f1 with respect to dou capital qj times dqj. I think it's okay with you, right? Then what can be done? Just look at this expression and it will tell you something. See, what is dou f1 by dou qj? Dou f1 by dou qj by equation number 2 is pj, correct? And what is dou f1 by dou capital qj? Dou f1 by dou capital qj is nothing but what? Minus of capital pj. So what will be this equation giving you? That gives you, this is nothing but sum over j. You look at this particular result. This is pj, small pj. Then dqj is already there as a coefficient. dqj. Then this plus will become minus on account of this negative sign over here. That is minus. Again there is a sum over j. This sum over j I have taken. Dou f1 by dou qj is equal to capital pj. And see pj. This is pj. And what is the coefficient there? That is what dqj. pj dqj. pj dqj. So let me call it as equation number 3 here. And please look at the RHS of equation number 3. Is it not the same thing that we have given as a condition? You just look at the RHS of equation number 3. That is nothing but our exact differential condition, what we have already stated. Hope you can identify that. Now we can put up an argument. You know, നിങ്ങൾ f1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. Is it not? You have taken the total differential of, sorry,
You have taken the total differential of the function f1 mathematically. So LHS f1 ന്റെ total differential ആണ് df1 എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തത് mathematically. അല്ലേ? So we can argue now that the but the LHS of equation 3 is an exact differential, complete differential or exact differential. നിങ്ങൾ exact differential conditions ഒക്കെ മുമ്പ് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അല്ലേ ഒരു റിലേഷൻ exact differential എന്ന് പറയാം, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും? m dx plus ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അല്ലേ? m dx plus n dy is said to be what is that, df. Suppose it is df. This is said to be an exact differential if dou m by dou y is equal to dou n by dou x എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. Okay, so we are doing the same thing. ഈ df ന് പകരമാണ് നമ്മൾ d capital F എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that is of the same form. You can see that here is of the same form. So dqj, d capital qj, okay, and pj, that's all coming up. So LHS differential, exact differential ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ what we can conclude that the RHS, this is our argument, must also be an exact differential. The RHS must also be an exact differential. LHS already an exact differential ആണ്. Okay, hence the RHS must also be an exact differential for what? For the transformation. നമ്മൾ ഒരു generative function ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് derivative ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്. For the transformation to be canonical. Is not the result that we needed? That is sum over j. ഇത് നിങ്ങൾ memorize വെച്ചോളുക. pj dqj. It's quite easy. Minus sum over j capital Pj dqj is or must be an exact differential. That gives you the exact differential condition. Must be an exact differential. Okay, ഇതേ കണ്ടീഷനെ മറ്റു പല രീതിയിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. I'm not giving all those conditions. At least please memorize this particular condition generated by f1. Only f2, f3, f4 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. But let's not complicate the things within this limited time. I hope you understood the condition. Now I'll make it more clear. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will end up with a very simple or very short, a trivial example. Okay, I'll give you a trivial example so that you can understand how do we check it. So exemplar problem. I'm putting problem number 1. And this is my suggestion that please refer to any textbook or any reference book and solve as many problems as possible where you will be checking the transformation to be canonical or not. Okay, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ട് അത് കാനോണിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊള്ളുക. And this is one rich source of questions for all your university examinations as well as your competitive examinations. Okay, whether it's NET or GATE, you will be given a transformation and you will be asked to comment on the canonicality of the given transformation. So this is one rich source of questions in all sorts of exams, not only university exams but also in your competitive examinations. Okay, so please let's do. So I'm giving you one problem. Show that when it is show that there is no much trouble, right? Okay. And if your question is what, verify whether, then there is you are at risk actually. So but anyway, we'll start with show that questions. Show that the transformation. I'm giving you a transformation. Somebody is giving you a transformation or somebody is suggesting a transformation. Capital Q is equal to 1 by small p. That's a transformation. And capital P is equal to QP square is canonical. So this is a very simple transformation suggested for some problem. ഏതോ ഒരു പ്രോബ്ലം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇത് എന്താ ശരിക്കും പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് Q is given in terms of small q and small p and capital P is also given in terms of small q and small p. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലേ? Okay, Qj is a Qj of QP. അല്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, capital Q is equal to ഇത് നോട്ടാണ് കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് ജനറൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിനെ 1/p എന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത്. 1/p എന്നുള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് Q raised to 0
p raised to minus 1 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? So it's not a function of q and p. ഇവിടെ q ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ q ഉണ്ട്, q raised to 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. Correct? So q is expressed in terms of old coordinates small q and small p, and p is also, new momenta is also expressed in terms of what? Old coordinates and old momenta. അതാണ് qp equal to qp square is canonical or not. Okay. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. യു കനോട്ട് വെരിഫൈ ദ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് മൊമെന്റ് ആണ്. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 by മൊമെന്റ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഹിയർ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് മൊമെന്റ ഇൻ ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചറിലേക്ക് വരാം. ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി, okay, let's use the familiar what we have just okay by using exact differential condition. നമ്മളുടെ exact differential condition ഓർക്കാൻ പോവാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. So we have here we have q is equal to, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, q is equal to 1 by p. അപ്പോൾ exact differential condition എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? exact differential condition മനസ്സിലുണ്ടാവണപ്പോഴും p dq minus p dq should be exact. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമവർജ്യം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത്? കാരണം ഇവിടെ q1 q2 എന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അത് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n equal to 1 ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ n equal to 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് q1 എന്നോ q2 എന്നോ qj എന്നൊന്നും തരാത്തത്. ഓക്കെ, സോ p dq minus p dq must be exact. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? p dq വേണം, p dq വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് p യും q ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. q ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട്. Is your own method, like if this is q, can't you, therefore what is dq? What will be dq? It's just taking differential, right? dq will be equal to d of എന്തായിരിക്കും? 1 by p അല്ലേ? d of 1 by p. So it is the differential of 1 by p. So you will be using the same rule as that of derivatives. Okay, with respect to എന്തെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. So that is minus അല്ലേ, minus 1 by p square dp. What would be that one? So that will be d of 1 by p will be equal to minus 1 by p square dp. Function rule ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ minus 1 by p square dp നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. p dq minus p dq എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. minus p dq. What will be p dq minus p dq? That is p dq, അതങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം, minus p into dq. p into dq. So yeah, let me substitute, no, that's better. Minus ഇനി രണ്ടാമത്തെ p എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? What is given? Yes, p is given to be qp square, right? സോൾവ് ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പോൾ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് qp സ്ക്വയർ, ആൻഡ് p ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് qp സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന്. dq എന്താണ്? ഇൻറ്റു minus 1 by p square dp എന്നല്ലേ? From here, so from here I am substituting. Okay, and the other one I substituted. So what will happen? This p square here, numerator denominator getting cancelled. Minus and minus, it will become plus. So what is left out? So it is what you are giving is p dq minus it will become plus എന്താണ് സംഭവിക്കുക? q dp. p dq plus q dp. This is what we are going to get. And can you see that this is of some of the form? It is sounding u dv plus v du. ഇതെന്തായിരുന്നു? I think you know that this thing, this is sounding something like what is that? No, d of uv. You know, it's not d of uv. The just sounding like the product rule, right? So can't you write this one as what? d of pq or qp. Okay, write this one of d of pq. Means you are able to write this one as the total differential of some other, okay, no, function. Means endana this thing is an exact differential, which is an exact differential. d of എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു exact differential ആണ്, which is an exact differential. ഇതൊരു exact differential ആണ്. So we have proved that, okay, no, which is an exact differential. So we have proved that the transformation given as q equal to 1 by p, p equal to qp square is canonical by using the so-called exact differential condition. So-called exact differential condition. Okay, so that is one very what is that now? Very trivial problem that we have done. You can just try out with more such problems. Okay, I think tomorrow maybe we will discuss more such problems, and you can take your own problems. You can find out your own problems and solve it. I suggest you at least to do some 10 problems at least. Okay, you can refer to your own reference books and solve enough number of problems so that you are familiar with okay, what is that now?
using this technique. That will help you a lot. Maybe we'll do few more problems tomorrow. Okay, so I think